ग्रिटिङ्स अगेन। अनि जस्तो हामीले च्याप्टर 1 पढेको थियो, अब त्यस्तै हामी नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छ टपिक हो ER मोडल। अच्छा, ER मोडल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी लजिकल भ्यूमा हामी जब डेटा हाल्छ हैन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डेटा कि त टेबल्स हिसाबले हामी डिजाइन गर्न सक्छ हैन, कि चाहिँ हामी वी क्यान डिजाइन इट इन फर्म अफ एन्टिटी एन्ड एट्रिब्युट्स। ठीक छ। सो फर्स्टमा लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज एन्टिटी। ठीक छ। सो एन्टिटी भनेको चाहिँ एनी entity means any object having some attributes are known as entity. Any object having some attributes are known as entity. अच्छा, त्यसो नै भयो एट्रिब्युट के हो हैन के त। सो अगेन एट्रिब्युट चाहिँ के हो भन्दाखेरि values that make up an entity। बेसी इंग्लिश में नजाउँ हैन, बुझौँ पहिला। अच्छा, सो एन्टिटी क्यान बी स्टूडेंट, राइट। म स्टूडेंट भन्ने एन्टिटी लिन सक्छु, यो पारा त हैन, एन्टिटी त म लिन्छु यो पाराले। म स्टूडेंट भन्ने एन्टिटी लिन सक्छु। ठीक छ। अच्छा, अब स्टूडेंट को एट्रिब्युटहरु क्वालिटीजहरु के हुन सक्छ? नेम, लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, एज, ठीक छ, क्लास, ठीक छ, DCF नंबर, लिस्ट कैन गो ऑन, एड्रेस देखि लिएर सबै कुरा म लिन सक्छु एज एट्रिब्यूट। सो बेसिकली इन ER मॉडल we will be creating entity relation, मतलब different entity चाहिँ कसरी interrelated हुन सक्छ, we will be seeing that. So hope entity र attribute चाहिँ के हो बुझ्यो, right? अब let us now dive deep down into entity relation model, also known as ER diagram बनाउनु। ठीक छ। So suppose मेरोमा क्वेशन छ रे, draw an ERD of let's say HMI नै भनौँ न त मेरो स्कुलको, राइट। draw an ERD of HMI। so HMI बेसिकली हो के हो? स्कुल। सो स्कुल के एन्टिटीहरुले कम्पोज छ भन्छ भाइहरु? सबसे पहिला त आयो स्टुडेन्ट, त्यहाँदेखि आई क्यान से वान एन्टिटी इज फ्याकल्टी, हामी टिचर्सहरु। त्यहाँदेखि वान एन्टिटी क्यान बी यो क्लासरूम भनौँ न, classroom can be an entity can be anything। classroom किनभने it is also made up of lots of things, the classroom number हैन, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट को and so on। so now if I draw the relation, right, student को मैले चाहिँ entity मैले बनाए एट्रिब्युट नेम DCF, ठीक छ, अनि लेट्स से एज बनाइदिए रे। थप्नु त म अझै के थप्नु सक्छु। फ्याकल्टी को त्यस्तै मैले बनाए नेम डिपार्टमेन्ट र FID फ्याकल्टी आइडी बनाइदिए रे। क्लासरूम को मैले बनाए थिएँ क्लासरूम नम्बर, कुन चाहिँ ब्लकमा छ, ठीक छ, अझै म थप्न सक्छु के, राइट। सो अब यो त बेसिक स्केलेटन त बन्यो, तर यहाँ एन्टिटी बन्यो, तर रिलेसन के हो? रिलेसन त मैले बनाउनु पर्छ हैन। सो स्टुडेन्ट र टिचर फ्याकल्टी को बीच के रिलेसन हुन सक्छ?
student learns from, you can write learns from faculty relation. Student र classroom को के हुन सक्छ, student sits on बनाइदिए मैले, classroom र faculty को के हुन सक्छ, basic let us see, नक्साहरु चाहिँ भाइ teaches in. So in that way this is a basic ERD of a school management system. ठीक छ. So यहाँसम्म hopefully बुझेको छ भने again pause and revisit it, right? अच्छा, let us solve one more ERD, right? So question, draw an ERD of, let's say, hospital management system. So hospital में के entity हुन सक्छ, सबसे पहिला त हुन्छ डक्टर्स, ठीक छ, त्यहाँदेखि हुन्छ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको, डिपार्टमेन्ट पनि त एन्टिटी हो, त्यहाँदेखि हुन सक्छ पेशेन्ट, त्यहाँदेखि अझै म भन्न सक्छु lab, then I can say one more entity is, let us say, nurses, right? Then let us say ward ma cha, and so on, right? Lab ko let us say attribute banai diyo, lab ID, lab name, right? Patient को patient name, patient ID बनाई दे, है ना? नर्स को बनाई दे, अरे दूध वड़ा ही बनो ना, नर्स ID, नर्स को नेम, डिपार्टमेंट को अगेन बनाई दे मैले, डिपार्टमेंट ID र डिपार्टमेंट नेम, अच्छा स्मॉल डी चलाउँदै छ डिपार्टमेंट को लागि ल, र डक्टर को म भन्न सक्छु डक्टर ID र डक्टर नेम, राइट? सो वार्ड कम बनाइदिनु त, वार्ड ID, वार्ड नेम, सबसे पहिला पेशेन्ट र वार्ड हेरौँ, पेशेन्ट र वार्ड गर्नु सक्छ, पेशेन्ट कुन चाहिँ वार्डमा इज रेफर्ड, कुन चाहिँ वार्डमा रेफर भयो, राइट? त्यस्तै पेशेन्ट र ल्याब हुन सक्छ, टेस्ट्स इन कुन चाहिँ ल्याबमा के टेस्ट भयो, हैन? त्यहाँदेखि डक्टर र वार्ड हुन सक्छ, डक्टर अन ड्युटी कुन चाहिँ वार्डमा हुन सक्छ, हैन? फेरि डक्टर र डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ, डक्टर बिलोंग्स टू, ठीक छ? फेरि नर्स र पेशेन्ट, नर्स र वार्ड कम बनाइदिउ, नर्स अटेन्ड्स कुन चाहिँ वार्डमा, एन्ड सो अन, राइट? रिलेसन सबैको निक्लिन सक्छ, ठीक छ? सो दिस इज हाउ योर ERD वर्क्स. अब ERD मै आई एम श्योर तिमीहरूले 11 मा म्याथ्समा, राइट, यु हेभ डन सेट्स, राइट? सो सेटमा देयर इज समथिङ कल्ड 1 to 1, 1 to many, many to many, and so on, right? So यहाँ हेरौँ, अच्छा एउटा पेशेन्ट, ठीक छ, मतलब लेट्स से एउटा वार्डमा कतिजना पेशेन्ट हुन सक्छ, मेनी पेशेन्ट्स हुन सक्छ,
1 to many ठीक छ अगेन एउटा ल्याबले कतिजना पेशेन्ट्सलाई हेर्न सक्छ मेनी राइट फेरि मेनी वर्ड्समा n नम्बर अफ नर्सेस हुन सक्छ हैन फेरि एउटा डिपार्टमेन्टमा m नम्बर अफ डक्टर्स हुन सक्छ मेनी ठीक छ फेरि लेट्स से many doctors can attend one ward and so on so यो पारा चाहिँ हाम्रो रिलेसन निक्लिन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो मल्टिपल entities are related to a single entity we call it as one to many जहाँ हाम्रो एउटा single entity is related with single entity we call it one to one and जहाँ हाम्रो multiple entities are related with multiple entities त्यति बेला we call it as many to many relation so यहाँसम्म होपफुली बुझ्यो होला बुझेको छैन भने अगेन I'll suggest pause it एकपल्ट रिवाच गर्नु राइट अब यहाँसम्म त भयो फेरि एट्रिब्युट पनि म जेनरलाइज र स्पेशलाइज गर्न सक्छु अब सपोज लेट्स से मेरो एट्रिब्युट्स अरे अघि हामीले जे हेर्यो स्टुडेन्ट राइट स्टुडेन्ट को के हुन्छ लेट्स से फर्स्ट नेम छ अरे र लास्ट नेम छ अरे म यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर जेनरलाइज गरेर नेम भन्नु सक्छु आई क्यान राइट इट एज नेम अल्सो सो मल्टिपल एट्रिब्युट्सलाई सिंगल एट्रिब्युटमा ल्याउनुलाई हामी के भन्छ जेनरलाइजेसन र सिंगल एट्रिब्युटलाई मल्टिपल एट्रिब्युट्समा ल्याउनुलाई हामी के भन्छ स्पेशलाइजेसन सपोज लेट्स से डेट अफ बर्थ क्यान बी डिवाइडेड इन्टु DD, MM, YY ठीक छ सो आई क्यान से डेट अफ बर्थ यो हिसाबले फेरि स्टुडेन्ट आई क्यान से DD फेरि DMM फेरि DYY or I can see the right as DOB so this is your generalization and specialization of attributes right so यहाँसम्म होपफुली क्लियर छ हैन के गडबडी छैन अब आयो अलिकति दिमाग खटाउने पार्टै अब यसमा चाहिँ यहाँसम्म त केही छैन सिधै सिधा हो हैन दिमाग खटाउने पार्ट चाहिँ के अब आयो कन्सेप्ट अफ कीज ठीक छ त्यही ताला चाबी वाला ताला चाबी जस्तै हैन सो सबसे पहिला what is a key so a key is basically a unique value excuse me a key is a unique value that can identify at least two tuples TUP and tuple in a relation अच्छा अब यहाँ रिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेबल टपल भन्नाले के बुझिन्छ रो सो बेसिकली के हो भन्दाखेरि a key is a unique value that can identify at least two tuples in a relation at least दुईटा रो खोज्न सक्ने अब के हो बुझौं ठीक छ सपोज लेट्स से मेरोमा स्टुडेन्ट को डाटा छ अरे राइट लेट्स से DCF नम्बर नेम एज लेट्स से कोर्स अच्छा DCF नंबर लेट्स से 121100 1 2 3 4 5 9 10 11 ठीक छ लेट्स से नेम छ अरे अभि एज छ अरे लेट्स से 17 कोर्स छ अरे लेट्स से यसले छानेको TBMS त्यस्तै 121100 1101 लेट्स से नाम छ अरे भविष्य एज छ अरे लेट्स से 17 यसले कोर्स छाने अरे C++ से 121100
00110113. Let's say names are let's say names are Sundar. It's 17 course ले छाने अरे history. आज एउटा example लिख रहा हूँ. 014. Let's say Shehzad. 7. Let's say 16. इले छाने अरे ethical hacking. Right. So let's say मेरोमा यो चारटा टेबल छ अरे. टेबल भनेको यो होल टेबल चाहिँ केसको हो? स्टुडेन्ट. राइट. र मेरोमा कतिवटा टपल छ? चारटा. सो की चाहिँ त्यो भ्यालु हो जसले चाहिँ म युनिकली एटलिस्ट दुईटा की चाहिँ त्यो भ्यालु हो जसले चाहिँ एटलिस्ट म युनिकली दुईटा टपल छान्न सक्छु. अब यहाँ के छ? अगर मैले चाहिँ यहाँ हजुरहरूले चाहिँ हजुरवटा छ अरे त्यसले चाहिँ 121100111015 अभी नै छ अरे. let's say यो 18 राइट. let's say यसको छ अरे कोमा छ अरे सब्जेक्ट. राइट. अब let us see DCF number छाने पनि अगर मैले एज की छाने पनि I can uniquely choose other at least सबै टपल्स म युनिकली खोज्न सक्छु. जस्तो 1211011011 जोसको छ खाली एउटा मात्र छ नि त युनिक भ्यालु छ नि त. सो आई क्यान ओन्ली चुज वान टपल. मतलब युनिक भ्यालु यो लगाएर म हरेक इन्डिभिजुअल म निकाल्न सक्छु. अब मैले अगर नेम लियो भने अभि दुईपल्ट अभि आएको छ. सेम मान्छे नभए पनि दुईपल्ट आएको छ. राइट. युनिक त छैन. राइट. रिपिटेड छ. सेम कुरा यता एज यता हेरौँ त 17 रिपिटेड छ. राइट. हुनु सक्दैन. कोर्स अगेन कोर्स पनि सेम. लेट अस से यहाँ मैले C++ गरेँ नि त. सुन्दर नै C++ लेखेको छ. अगर मैले यो पारेर राखेको छु भने भ्यालुज आर नट युनिक. सो यता म केलाई भन्नु सक्छु? DCF नम्बरलाई म की भन्नु सक्छु. ठिक छ. त्यस्तै लेट अस से अझ एउटा यहाँ भ्यालु थप्दियो यही टेबलमा. रोल र आधार नम्बर लेट्स से 1 2 3 4 5 राइट. आधार नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 5 4 3 2 1 1 1 1. suppose it's sorry आधार नम्बर. राइट. so again आधार नम्बर is unique. आधार नम्बरले I can choose. राइट. रोल नम्बरले I can choose. राइट. so यहाँ युनिक एट्रिब्युट के भयो मेरो यो टेबलको हिसाबले हेरे पनि? DCF एउटा भयो, एउटा रोल भयो, एउटा आधार भयो. राइट. so a collection of all those attributes, collection of all those unique attributes is known as candidate key. ठीक है. a collection of all those attributes, unique attributes which make up in a table is known as candidate key. ठीक है. सो मेरो candidate key के हुन सक्छ यहाँ C के equals to DCF plus roll plus आधार. राइट. सो मेरो candidate key के हो? यो collection of all those unique attributes. राइट. अब एउटा concept छ called null. There's a concept called null. Right. Suppose let us say यहाँ अझ एउटा मैले let us say attribute अझ एउटा भ्यालु हालेर 121100111016 let us say Siddharth. Right. only one. Let's say oh my. अब let us say यो रिपिटर हो. यसको रोल नम्बर छैन अरे स्कुलमा. लेट अस से रोल नम्बर छ, आधार छैन. अहिलेसम्म मैले आधार बनाएको छ र नेपालको केटा अरे आधार छैन. राइट. नेपालको केटाहरूको आधार हुँदैन. आधार त ब्ल्याङ्क रह्यो. राइट.
अब यो कहाँ काम आउँछ अब बुझ्दैछौँ क्यान्डिडेट की के हो बुझिसक्यो अब नेक्स्ट आयो प्राइमेरी की सो प्राइमेरी की चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ युनिक क्यान्डिडेट की प्लस नट नल नट नल भनेको यो त नल भयो सो प्राइमेरी की चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द मोस्ट युनिक नम्बर अफ मतलब भनौँ न युनिक भ्याल्यु फ्रम द क्यान्डिडेट की नम्बर्स ठिक छ अब डिसिएफ हेरौँ डिसिएफ अगर मैले डिसिएफलाई मात्रै अगर मैले प्राइमेरी की मेरो बनाउन खोजे पनि छ छ छ छ छ छ नल कतै छ छैन सो वान स्ट्रङ दावेदार मेरो डिसिएफ हुनसक्छ नेक्स्ट रोल नम्बर छ छ छ छ छ छ छ युनिक छ तर लेटस चाहिँ कुनै अरू क्लासको अरे लेट्स चाहिँ यिनीहरू 12 को अरे 11 को रोल नम्बर 1 हुनैसक्छ युनिक छ त्यो छैन ठिक छ नट नल त छैन अब लेटस चाहिँ फेरि आधार नम्बर हेरेँ मैले छ छ छ छ छ नेपालको आधार नम्बरै छैन नल हो सो प्राइमेरी की चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ युनिक क्यान्डिडेट की प्लस इट सुड नट बी नल अब प्राइमेरी की को काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी की मैले हाल्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ प्राइमेरी कीमा भ्याल्यु हाल्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ जे डेटा छ सबै चाहिँ देखाउनु सक्नुपर्छ ठिक छ सो प्राइमेरी की चाहिँ मैले सपोज यहाँ हालेँ अरे डिसिएफ नम्बर अगर लेट्स चाहिँ मैले सेलेक्ट स्टार फ्रम स्टुडेन्ट वेयर डिसिएफ इज इक्वल टू जेम भ्याल्यु हालेँ मैले लेट अस से अभिकै भ्याल्यु हाल्नु 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 मैले यो भ्याल्यु हाल्ने बित्तिकै चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ जे भ्याल्यु छ त्यो डाङडुङ डेटा मेरो देखाउँछ यसको करेस्पोन्डिङ जे भ्याल्यु छ त्यो डाङडुङ मेरो डेटा देखाउँछ मैले यता चेन्ज गर्दै 2 भने 2 को जो डेटा छ सबै देखाउँछ सो प्राइमेरी की भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइमेरी की इट इज द युनिक क्यान्डिडेट की विच इज नट नल क्यान्डिडेट की भनेको के हो कलेक्सन अफ युनिक एट्रिब्युट्स दैट कैन आइडेन्टिफाई एटलिस्ट 2 टपल्स र अब की भनेको के हो युनिक भ्याल्यु दैट कैन आइडेन्टिफाई एटलिस्ट 2 टपल्स यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन बुझेको छैन भने फेरि पज गर्नु र हेर्नु राइट बुझेको छैन भने फेरि पज इट एन्ड वाच इट अगेन अब नेक्स्ट कुरा हो फरेन की त्यही क्वेरी की नै भनौँ न क्वेरीहरुकै की हैन अब सपोज यो मेरो एउटा टेबल छ अरे यो स्टुडेन्ट टेबल अरे अर्को मैले हाले मार्क्स अरे माले चाहिँ एमए के मार्क गर्यो डिसिएफ नम्बर मार्क्स 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 मार्क्स was 79 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 69 let's say not happen let's say 72 1 1 0 0 1 1 0 1 let's say 70 81 1 2 1 1 0 सबै 1 1 किन 3 let's say 60 right so suppose मेरो मार्क्स भन्ने टेबल छ अरे मार्क्समा कोले कति पायो केही थाहा छैन तर डिसिएफ नम्बर त छ म डिसिएफ नम्बर यो टेबलको डिसिएफ नम्बर र यो टेबलको डिसिएफ नम्बरलाई जोडेर हेर्न सक्छु कि एले कति पायो 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 मतलब बेसिकली यो टेबलको प्राइमेरी की विल एक्ट एज अ रेफरेन्शियल की इन अ डिफरेन्ट टेबल ठीक छ सो फरेन की के हो भन्दाखेरि
primary key of one table acting as a referential key in another table, right? So foreign key बने क्यों बुझो, primary key बने क्यों बुझो. अब ताला चाबी में लास्ट टॉपिक है सुपर की देशने क्यों. अब सुपर की क्यों लेट्स से ऐसे मैं करूँ मतलब अच्छा मैक्स 1 करे मैक्स 2 कर दूँ ना चलो 69 79 19 81 81 let's say 69 अब सुपर की भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुपर की इज नथिङ बट योर मिनिमम क्यान्डिडेट की मिनिमल क्यान्डिडेट की ठीक छ. मिनिमल क्यान्डिडेट की भन्दाखेरि यो टेबलको हिसाबले हेरौँ भने मेरो यहाँ सीके के हुन्छ डीसीएफ नम्बर राइट. डीसीएफ नम्बर इज माई सीके इन दिस टेबल. सीके भन पीके भन यो टेबलमा त त्यही छ राइट. अब सुपर की चाहिँ मेरो के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर की चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि मेरो यता म डीसीएफ नम्बर प्लस max 1 गर्न सक्छु. DCF number plus 1 max 1. If I use these two tuples, I can use these two values. I can uniquely identify each and every tuple, right? Each and every tuple लाई म uniquely identify गर्न सक्छु अगर मैले यो दुईटा भ्यालु चलाए पनि ठीक छ. सो सुपर की चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ मिनिमल क्यान्डिडेट की के हो DCF नम्बर राइट. योसँग म केही पनि भ्यालु जोडेर बनाउन सक्छु. सो बेसिकली सुपर की इज व्हाट यो मिनिमल क्यान्डिडेट की इज नोन एज सुपर की. सो होप यहाँसम्म बुझ्यो राइट. अब तिमीहरूलाई म एउटा काम दिइराख्छु राइट. आफै मैले दिमाग चलाउनु. ड्र एन ERD of library ठीक छ. अच्छा अब फेरि म ERD मा किन आएँ हामीले अघि कीहरु गर्यो त्यसको लागि ERD गर्यो. अब यो कीहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी ERD मा देखाउनु पर्ने त्यो पनि त हेर्नु पर्यो राइट. सो सपोज लेट अस से यो स्टुडेन्ट को मैले यो जुन चाहिँ टेबल छ यसैलाई म एन्टिटी लिएर स्टुडेन्ट DCF number name age course role र आधार. अच्छा जस्तो छ मैले त्यस्तै लेखेँ. अब यहाँ एउटा कुरा हाल्दैछु अन्डरलाइन. यसो हेर त मैले किन अन्डरलाइन गरेँ भने तपाईहरु DCF के थियो हाम्रो टेबलमा के थियो प्राइमरी की करेक्ट. सो DCF was a primary key and how I show which is the primary key in a ERD is by underlining that particular attribute. So as soon as I underline a particular attribute it becomes my primary key in an ERD. So hope यहाँसम्म बुझ्यो right. होप यहाँसम्म बुझ्यो. बुझेको छैन भने अगेन पज इट एन्ड सी इट.